Computers, in this age of corona, it's so very important in our life. It plays an important role. അല്ലേ, ഫാദറിനെയും മദറിനെയും പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ. കാരണം രാവിലെ അച്ഛനെയോ അമ്മനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനെയോ ബ്രദറിനെയോ കാണുന്നതിനപ്പുറം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? കമ്പ്യൂട്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെയോ. കാരണം എന്താ, അതിൽ ഏത് ലോകത്തുള്ള എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ importance. Okay, so let me move on. The new computer. A group of children are determined to improve their school with the addition of some computers. The adults tell them it can be done, but these kids won't take no for an answer. They decide to take matters to their own hands. So it's not a school like your school. It's an ordinary school. Pandit government schools. Halli area പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ കെട്ടിടമൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ദേ വാണ്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല. ബട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് നോ ഫോർ ആൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ കൊണ്ട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ അവർ did it. എന്നിട്ട് അവസാനം അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറി which you should surely read. Children are അപ്പം നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇഫ് യു ഡ്രീം ദ വേൾഡ് വിൽ യുണൈറ്റ് കം വിത്ത് യു. അല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രീമിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുവരുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഒത്തു വന്നു. Nisha was proud to belong to a school that had electricity and proper drinking water supply. Gone were the days when they used to fan themselves with their books in sweltering heat of small classrooms. Now, at the click of a switch, the fan came on. The blades whirled round and round, till you couldn't make out one from the other. And cool, delicious air wafted down onto them. And how good it was to drink water whenever one felt like, and not worry about unsafe water. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ചുറ്റുപാടിന് ചെറിയ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു? സ്മോൾ റൂംസിൽ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത, ക്ലിയർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു. നൗ ഒരു പക്ഷേ PTA ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടും ഒക്കെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ആ സ്കൂളൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുണ്ട്, നല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സമ്മർ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ടെറിബിൾ, സ്വെൽറ്ററിങ് ഹീറ്റ് തന്നെ ഉരുകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ദേ ഹാഡ് ടു ഫാൻ വിത്ത് ദെയർ ബുക്സ്. ഇപ്പം മിസ് അത് ചെയ്യണം, കാരണം ഐ കാൻ പുട്ട് ദ ഫാൻ, ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ക്യാച്ച് ദ ഫാൻ അല്ലേ, ആ സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പം അതന്നെ സ്വെൽറ്ററിങ് ഹീറ്റാണ്, ഉരുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പം ഇത് ബിൽഡിങ് ശരിയാക്കി വെള്ളം വന്നു, കറണ്ട് വന്നു, എല്ലാം വന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ദേർ? കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത പഠനത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. Yet there was one thing that the Sunrise English medium school lacked. Nisha frowned as she thought about it. All the big schools in Pune had computers, but their school did not. How wonderful it would have been to have one, thought Nisha. New computers helped you learn about the world and do amazing things. So, this paragraph tells you that the girl's name is Nisha and the school's name is Sunrise English Medium School, and Nisha knew that computers open the world wide before you. അല്ലേ, ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് സംഗതി ഒരു ക്ലിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക്, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ബെഡ് സ്പ്രെഡിലിരുന്ന് കാണുമായിരിക്കും. അത് ആവുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പം അവൾക്കും അതറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് സ്കൂൾസ് ഹാവ്, നല്ല കാശുള്ള സ്കൂളുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ലേ, ഞങ്ങളും അതേമാതിരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ. Let's ask the school to give us one, said Divya. We need to learn how to use computer like everyone else. Yes, agreed Adish. Huma looked troubled. സംശയപരമായിരുന്നു.
doesn't it cost a lot of money? Will they be able to buy it for us? They are trying to improve the school, aren't they? Uncle retorted. Retorted means answer back. So why won't they agree? Why? They are building up the school. Computer. The students were in for a shock. Though they had put their demands confidently across, and Mr. Shukla had agreed that computer education was really useful. Teachers told them, computer education, you need computer education for sure. But we don't have money for it, he said firmly. No money, dear children. The school is short of funds. Short of funds doesn't have enough money to buy another short of funds. And even a single computer will cost a lot of money. But we need one, protested Nisha. Every school has one. So why should we be left behind? All right, Mr. Shukla smiled. If you want a computer so badly, then why don't you raise the money for it? Why don't you raise the money for it? He looked around at eager faces before him and wondered whether they would take up the challenge. Will they take up the challenge? Let's do it, added Divya. We can ask for donations. Everyone will give money, Adesh added. Parents, neighbors, we'll ask everybody. A week later, Mr. Shukla looked at his disappointed class. Disappointed. Disappointment. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള കാശ് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ആശ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം. They had been to almost every household in the area. They talked about their plans of improving the school and begged for contribution. Their tales were sympathetic, but it was a poor neighborhood and there was little money to spare. The children were disappointed when they discovered that their best efforts had got them only rupees to 3,000. They didn't need Mr. Shukla to tell them that it was not enough to buy a computer. Never mind, Mr. Shukla consoled them. Farewell, Ashwasipichu. At least you tried and maybe one day you will be able to get one. Let's see what happens. Rage flared up in Nisha's heart. Why should all the big schools in the city have computers and not them? Simply because their school could not afford it? Why? We cannot buy it. Money illadondalle. Adondu namukku padikkan padille. Did this mean that they would never get the kind of education that the other schools have? They also deserve to learn computers. Later, she discovered that Shuma and her other friends were equally upset. We should keep trying, she said stubbornly. We should try it. That's for sure. We have to think of more ideas. Like what? Uncle sounded doubtful. Unless we ask the computer shop to give one for free, let us ask the computer shop man. Or your school like you don't free item, but you won't join. Or we could buy an old one. They would sell that at a lower price. They sounded hopeful again. Second hand okay, second hand we still don't have enough, sighed Divya. How much can we do with 3,000? Nisha had been thinking hard. How about using money to get some more? She said slowly. Huma snapped her fingers. I think I know what you mean. We use the money as an investment to help us make more, right? Nisha nodded and they all sat. That's this money is an investment. Investment is okay? Nisha nodded and they all sat, cudgeling their brains. Okay, cudgeling means doing. When the idea finally struck them, they wondered why they hadn't thought of it earlier.
Why didn't we think earlier? ഇത്ര നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3,000 എന്താ അവർ ചെയ്തത്? ആ 3,000 കൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഫെയർ നടന്നു. എന്നിട്ട് ചുരുങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ വിറ്റപ്പോൾ എന്തായി? അവർക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി. അപ്പം അതാണ് അവരുടെ ഐഡിയ. ഓക്കെ, they would hold a fair at the school to raise the money. Both Mr. Shukla and another teacher, Sandeep Mala Reddy, liked the idea. The principal, Sharada Chauhan, also agreed. The idea spread like wildfire. Wildfire in the fire എന്ന് തീയാണ്. ഈ കാട്ടു തീ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. കാടിന് തീ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? എല്ലാം ഉണങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ ചില നല്ല വെയിലുള്ള മാസങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒറ്റ പിടുത്താണ്. പിന്നെ ഫുള്ള് കത്തിപ്പോവുക. അതുപോലെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ആഴ്ച മറ്റടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫുള്ള് അവർ പറഞ്ഞു. Suggestions and ideas started pouring. നമുക്കിത് കൊടുക്കാം suggestions. Okay, pouring in from the students. They could have different games and അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഭക്ഷണ സാധനം പറഞ്ഞു, we should have games. അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു റിങ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എറിഞ്ഞിട്ട് ഏതിനെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ എൻട്രി ഫീ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയും കളക്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, they could have homemade snacks to eat. They could use 3,000 to buy all the materials they needed. The teachers were amazed and impressed by this. These 9 to 13-year-olds, 9 to 13-year-olds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും UP സ്കൂൾ അല്ലേ. 9 to 13 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6, 7, 8, 9 ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അത്രയും ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ, അതാണ് 9 to 13 years. Took charge of the entire movement. Beautiful craft items like paper flowers and bags were made. Games and other activities were planned. Snacks were made by the children with the help of their parents. Meanwhile, all the students helped to spread the word in the neighborhood. Neighborhood spread the word. അടുത്തുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സ്കൂളിലേക്ക് വരണം, അങ്ങനെ ഫെയർ. Okay, there was great excitement at the news. A fair was something that everyone enjoyed, young and old alike. On the appointed day, people thronged to the fun fair. In no time at all, the handicrafts were snapped up and the delicious pani puri, pav bhaji, bel puri, idli and other dishes vanished into angry stomachs. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി കഴിച്ചു. Okay, games were equally huge attractions. Nisha surveyed the crowd. And then looked. Survey. ഇത്രയും ആളുകൾ വാങ്ങി, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പൈസ കിട്ടിയില്ല. And thought there must be 1,000 people at least. അപ്പോൾ എത്ര ആൾ വന്നു? 1,000. സ്കൂളിൽ ഏതായാലും ഒരു ലോസ്റ്റ് പോയാൽ ഒരു 500 to 600 ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ 1,000 people വന്നു തന്നെ നെയ്ബറിംഗ് വില്ലേജസിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. The fair was a great success. There was great excitement the following day when the money was counted. 13,000 rupees. ഇപ്പോൾ റുപ്പീസിന് ആദ്യം ഇല്ലേ, നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? Rupees in 13,000 rupees was no mean sum, and Nisha and others were thrilled. It's not a small amount, that's not mean sum. Okay, this was memorable moment. It was memorable moment for the entire school and group. And എന്തുകൊണ്ട് memorable moment ആയതുകൊണ്ട് 13,000 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ കാശായില്ല. When Mr. Shukla accompanying them walked in some days later, they were carrying 2 computers. A new one and an old one. The students cheered and Nisha and their friends couldn't stop grinning and nodding. They had achieved what they had set out to do. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി. കുട്ടികൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു സാധനത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചു, നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴി കാണും. So these children, they had a good thought. They wanted a computer to study new things like the other children of good schools. So finally, they had acquired the money for a computer. A new computer and a second-hand computer. That's all, children. Thank you. That's a very good lesson and inspiring lesson. Okay.